Hola queridos amigos, hoy tenemos otra charla de la serie de las presentaciones de universidades rusas en un marco previo a la convocatoria de becas estatales para estudiar en Rusia en el año académico 2023-2024, que se abrirá el próximo septiembre. Hoy le vamos a hablar del Instituto Estatal Pushkin de Moscú, que es una universidad referente de la enseñanza de ruso como lengua extranjera, la formación y la capacitación profesional del profesor ruso, la elaboración de materiales científicos y metodológicos y de diccionarios para el estudio de ruso, la realización de exámenes de ruso como lengua extranjera. A lo largo de los años, el instituto ha formado a más de 500.000 graduados. Cada año vienen a estudiar jóvenes de 90 países, entre ellos de Argentina. La jefa de funciones del Departamento de Pasantías de Especialistas Extranjeros, Varvara Filippova, hoy le va a presentar el Instituto Pushkin en inglés y luego tenemos una invitada especial, la estudiante argentina de la Facultad de Filología, Natalí Agüero, que le va a contar sus experiencias sobre la vida y sus estudios en Rusia. Pero primero vamos a comenzar con un cortito video sobre el Instituto Pushkin. Y ahora me gustaría ceder la palabra a la jefa en funciones del Departamento de Pasantías de Especialistas de Extranjeros, Varvara Filippova. Varvara, por favor. Thank you. Hello, everyone. I hope you're having a good day. And today I'm going to tell you a few words about our institute, Pushkin Institute, and the programs that you can attend there. So, first of all, I would like to say a few words about our institute because it's rather old. It was opened in 1966. And from that moment, we teach foreign students Russian language. We provide education. We have a lot of scientific research about how to teach Russian as a foreign language to people from different countries and how to do it better and more efficient. Also, we use the innovations every time when there is something new in the methods of teaching. You can see it in our programs. Our staff is very experienced. Most teachers have PhD, and as well, they use all interactive technologies and many interesting lessons you can have at our institute. Well, there are many World Institutes of Language and Culture, actually, not only the Pushkin Institute, there is also the British Council, maybe you know, and Goethe Institute and others. And at our institution, you see that you can have lots of things. You can do level tests, you can learn language, you can even attend a program of higher education if you want. There is scientific training, not only for Russians, but also for foreigners, so a lot of opportunities. So if you're interested, you can learn about them more at the website. We have lots of achievements. The most important for you are there on the slide, you can see them. And I would like to tell you that our institute is at top 100 best universities of Russia. It's the rating of last year because this year's rating isn't ready yet. And it's 35th place. By the way, 2 years ago, it was 54. So we are developing every time. You can see it. Now we are higher. And I think that next year we will be even higher. What's important for you? We have different faculties, and every faculty teach foreign students. The first one is a Department of Pre-University Education. So if you want to study in Russia, for example, if you want to be an engineer, a doctor, an economist, you can start learning Russian language at the Department of Pre-University Education.
Then there is a philological department. It's higher education. You can attend the bachelor program or master's program or bachelor and then master's. Also, there is a department of teaching Russian as a foreign language, which is mostly chosen by foreign students, because there you can learn Russian as a foreign language in a practical aspect. I'll tell about it later. And there is a department of continuing education. If you're a teacher of Russian language and if you want to develop your qualification, so this faculty is for you. First, I'm going to tell you a little bit more about Department of Pre-University Education, because you may study different things there. First, it's for bachelor programs, then for master's programs, even for 5 years programs, that is called special programs. And even if you want to make some postgraduate studies in Russia, you can attend the Department of Pre-University Education before to learn Russian at the level that you need. There are two possible ways of learning at our institute. Actually, not only the Department of Pre-University Education, but all departments. First, it's the basis of referral given by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. So it means that they give you money to study and you study free. But you need to make a lot of documents for that. But anyway, it's a free education for you. And another possibility is to pay for the education, but I think that the first one is really a good chance for everyone, because we have places for students from all over the world. And if you choose this faculty, you can learn Russian language for different purposes: for humanities studies, for economy, medicine and biology, natures, engineering, and techniques. It means that you're going to have not only the practical course of Russian language, but also the Russian language in economy or in medicine. So you're going to study not only the Russian language for socializing in the street, for example, but also Russian language to study at the university after this Department of University Education. Then another faculty, it's the faculty of teaching foreigners. As I told you before, it's the most important and the most widely chosen by different students. We have lots of programs for foreign interns. Actually, we have more than 25 programs. They are very different, and they have a variation of time. For example, there are programs for 1 month, 2 months, 5 months, 10 months, and so on. And of course, you can learn different things there, not only Russian language. First of all, there is Russian language practical course for those people who just want to study Russian, or they don't have a very special variation of Russian language. Then there is Russian language for students of political studies. So if you're doing something like political studies, you can choose this one. Also, if you study culture, you can choose the Russian language for students of cultural studies. We have a program for students who wants to work in oil and gas industry. So it provides you with Russian language practical course and also with a course of Russian language for special purposes, which is oil and gas. And there are lots of subjects that you learn. It's not only the practical course, it's also business Russian, which is very important for every profession. It's language of mass media. We also provide the practical course of phonetics and intonation, which is very important because you know that Russian intonation is rather difficult. Also Russian literature, practical listening, and so on. So it's a very complex course. You don't only have lessons of Russian, but different lessons that help you to develop your Russian language. There are different modes of study, these programs that I have told you before. First, it's inaugural, when you come to the university and you study at the university in class. Actually, we have two forms. It's class or
so-called nature lessons, when you have a lesson with your teacher, but for example, in the street or in the museum, it's also a neural study. And these courses, they last from September to June. It can be, as I told you before, it can be 1 month, 2 months, 3 months, and so on. It depends on the program. There are 24 hours per week, which means that you're going to have 4 days a week of lessons. Then 1 day is like for your homework and for your self-study. And then you have Saturday and Sunday just to rest, to walk, to see Moscow and maybe other cities. Also, there is a mixed mode of study. For example, you can have evening courses of Russian language, or you can have special online classes, but with a teacher, with a private teacher. It's also a possibility of learning. We have special online distant programs. So they are almost like the first type, but they are held online. And we also have the special course that is called Summer School. It is held in what we call summer. It is June, July, and August. And you can attend these courses either online or you can come to Russia. It depends on the situation and how you want it and what is more convenient for you. And this is just practical course of Russian language. So if you choose summer school, you can study, for example, the language of oil and gas industry or the cultural studies, but it's a great way to improve your Russian. And if you come to Moscow, it's the great time because it's rather warm and you can walk in the parks and see everything. There are some benefits of our educational programs I would like to tell you about. First, we use only proven methods, and we have a very long-term experience in teaching Russian as a foreign language. So you know that it's not only the institution that was created a year ago, but we have taught students for a very long time. We have very highly qualified teachers, and we have very intensive learning, because when you come, as I said, you have 24 hours of lessons. It means online or in the class, but you also have lots of other tasks to do. So there are many hours of Russian language every week. Also, we pay a lot of attention to personal features of students. We always think about their nationality, about their age, about personal motivation, and so on. And we try to find an approach to every student. The students usually study in groups because if you choose the free programs, it's only the group programs. But anyway, the teacher will think about your individual features and will help you to find a way of learning Russian as a foreign language that will be the most efficient for you. And of course, you will develop practical language skills and it will be all new modern things, new modern words and texts, and you will know not only the classical traditional culture of Russia, but also the very modern things. If you come, you will know that there are some things that Institute provides for its students. First, it's visa support, of course. Then there is accommodation in the Institute's dormitory. Of course, if there are vacant rooms, but if you come on the base that is provided by the Ministry of Higher Education, then there are always vacant rooms for such students. And of course, the Institute will help you with residence registration, so you won't have any problems being in Russia. Of course, you will get a certificate of completing educational program, and you can use its certificate, for example, at your university, if you need. You will have all the needed books and materials, because you can get them from our library. And for example, if you study online, there is an online library, so you can take books from it and don't need to pay for that. We have a website. I'm going to tell a few words about it a little bit later.
And this website, we have additional lessons of Russian language, and you have access to it if you are our student. And we have a possibility to prove the level of your language if you need. And you can pass the exam in Russian as a foreign language if it's important for you, and get an international certificate that will show that you know the Russian language, the level of A2, B1, B2. It depends on the level that you want to pass at our institute. Also, there are some interesting extra activities. If you could come to our programs, you can do some other different things. First, there are activities for sociocultural adaptation. And so your teacher will help you to adapt in Russian culture, because it can be a little bit difficult, this adaptation to different culture. We also have some Russian dance classes in the evening, so you can do it after lesson if you're interested, and it's rather interesting. You can find new friends during dance classes. We provide our students with gym that they can attend when they want. And we also have lots of extra classes activities like contests, competitions, where you can take part and get some very nice prizes, for example, like some I don't know, mugs, t-shirts, and so on, with the symbols of our institute. And there are many different contests, like, for example, Pushkin Day and Health Day, Snowman Day. You can see some photos of the Snowman Day here at the slide of the presentation. And even if you study online and you don't go to Moscow, there are some interesting cultural activities, for example, like speaking club, so it will be interesting for you anyway. And the site I told you about before, just a few words about it. We have our special website that is called Pushkin Online. So if you study at our institute, some of your tasks, some of your books, and so on will be at this website, which is very good and very convenient, because you can go to it anytime you want, not only at the lesson or after the lesson. If you want, you can, I don't know, at the weekends, at night, and you can study more. If you want, you can have extra lessons free if you want, because there's lots of books, lots of tests that you can do when you have free time. And for example, if you want to pass an exam in Russian language, you can do some extra activities there, because we have special courses for preparation for Russian language exams. So as you see, we have lots of different things that we can provide for foreign students. And I think that the most important that I want to tell you is that our history and our tradition of teaching foreign students is very long. So I think that we can say we are one of the best here. And if you come to us, if you choose us like an intramural study or online study, we will try to satisfy all your wishes with our study. So thanks a lot for your attention. If you want some more information, you can visit the website www.pushkin.institute, and it's not only in Russian language, it's also in different languages, so you can read more information if you want. Muchas gracias, Varvara, por la presentación tan interesante. Bueno, ahora vamos a hablar con Natalí, que está estudiando, que ya terminó el tercer año, y en septiembre, si no me equivoco, va a arrancar con el 4 años de estudios de filología. Natalí. Hola. ¿Cómo Buenos estás? días. ¿Cómo muy estás? bien, muy bien. Bueno, te quiere pedir que escucha bien, ¿verdad? Sí, te quiere pedir que nos cuentes un poco sobre tus estudios allá en el Instituto Pushkin. ¿Con qué comenzó todo? Si no me equivoco, vos primero arrancaste con un curso de idioma ruso en el Pushkin, después te gustó tanto que tomaste la decisión de elegir una carrera de filología, ¿no es cierto?
Sí, así es. Hace prácticamente 5 años que estoy acá en Rusia, en Moscú, y bueno, hice un curso de 4 meses en el Instituto Pushkin y bueno, luego apliqué a la beca para estudiar la carrera de filología y bueno, me gustó y obviamente que me gusta estar acá. Bueno, tengo mucha participación activa en el Instituto Pushkin. Hace poco fue el día del idioma ruso y el cumpleaños de Aleksandr Pushkin, así que también participé y bueno, recité un poema y bueno, siempre es muy interesante bueno, estudiar en Rusia. Y cuando llegaste a Moscú, al Instituto Pushkin, ¿pues hablaste algo de ruso o fue desde cero? No, yo estudié en la Facultad de Lengua en Córdoba, estudié 3 años, finalicé ahí con un nivel, bueno, A2, B1, y acá hice un intensivo de 4 meses y luego, bueno, ya tengo prácticamente el C2, así que, bueno, ¿Sabes que hay mucho esa es interés? mi experiencia. Sí, hay mucho interés de aprender ruso eh, en una universidad rusa, en este caso el Instituto Pushkin. ¿Podría contar un poco cómo son las clases? ¿Ustedes se dictan en ruso? ¿Se dictan en inglés? ¿Cómo es? Porque es una de las preguntas que muchas veces me preguntan. Sí. Bien, las clases son todo en ruso, en idioma ruso, pero bueno, los profesores hablan en inglés, así que no hay problema en ese sentido. También hay ayuda, bueno, la verdad que son muy comprensibles para el que no habla ruso. Por ejemplo, hay muchos estudiantes chinos que son los que más complicaciones tienen con el idioma, pero siempre hay ayuda y bueno, estamos entre todos ayudándonos. O sea, la idea es que haya una inversión, ¿no?, total en el idioma ruso y por eso los profesores tratan de hablar con... Es un método especial, me parece que, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. bueno, contanos un poco cómo son ahora los gastos, digamos, el promedio de gastos, cuánto plata tiene que llevar necesita un becario, por ejemplo, cuál es el costo de la residencia ahora, porque eso también temas muy importantes, ¿no? A la hora de tomar la decisión. Bien, por supuesto depende de cada persona en cuestiones de gasto, pero el Estado se ocupa, por ejemplo, de una beca, de entregar una beca, en estos momentos creo que son de 1.500 rublos iniciantes para iniciar. Y en la residencia, bueno, se divide entre hombres y mujeres, obviamente, cada uno tiene su habitación. La verdad son muy buenas, muy cómodas y por mes tienen un costo de actualmente 1.200 rublos. Aumentó un poquito este último tiempo, pero no es mucho, digamos, el aumento. Bueno, por lo menos el pequeño estipendio que incluye la beca también te ayuda a cubrir los gastos de la residencia, por lo menos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, Y en el instituto, sí. no, no, está bien. No, te quiero preguntar si las residencias se encuentran en el mismo predio del instituto o hay que viajar. Porque también si hay que viajar, creo que ustedes tienen tarjetas de viajes, ¿no? Que también a un costo muy económico. Tarjeta Claro, así estudiantil. es. Sí. La residencia se encuentra en el mismo predio del campus de la universidad, así que no hay problema en viajar o tomar frío, por ejemplo, eh, para viajar hacia algún lugar. Pero también tenemos disponibilidad de adquirir la tarjeta estudiantil para viajes en transporte, ya sea en el metro o en el bus, y tiene un costo de 420 rublos por mes. Y es gratuito, o sea, para poder viajar en bus y en metro. Y vamos a romper un mito, porque muchos dicen que en Rusia hace frío, ¿no? Pero yo tengo entendido que, bueno, estoy seguro en esto, en realidad, que las habitaciones en las residencias están ambientadas, ¿no? Están climatizadas, ¿no?
¿no? No tienes ningún frío, ¿no? Sí, tuvimos un problema con conexión, ¿me escuchaste? Sí. No, Bueno, vuelvo a ahora repetir. sí te escucho. No, bueno, entonces la pregunta era Sí. si están climatizadas las habitaciones, ¿no? No tienes frío durante el invierno. Por eso que uno de los mitos que en Rusia hace mucho frío, que bueno, puede ser, pero que en las casas, las habitaciones, también los aulas, ¿no? Las aulas también están climatizadas, ¿no? Sí, por supuesto, está todo calefaccionado, digamos, no pasás frío dentro de ningún lado, a excepción en la calle, obviamente, pero eh, está todo bien equipado en ese sentido, sí. Bueno, Hace también demasiado calor. sí, eso me acuerdo también. Sí, que siempre tienes que abrir una ventanilla o algo para Sí, no tener mucho calor en sí, sí, en sí. el invierno. Eso, bueno, hay que destacar. Sí, acá, Sí, y allá ahora hace calor en el verano. sí, bueno, Varvara mencionó en su presentación que el instituto cuenta con la biblioteca que presta libros a estudiantes, que todos los materiales de estudios son gratuitos. Eso también es un tema importante, ¿no? O sea, no hay que hacer nada ni fotocopias, ¿no? Sí. ¿Es cierto? O sea, todo está eh, prestado por la universidad. Así es, está todo incluido en lo que es cuestiones de libros, los prestan por cada semestre, depende de la materia que se curse, tenés acceso a los libros gratuitamente. Bien, también una de las preguntas que me hacen si hay posibilidad de trabajo. Hace un par de años se flexibilizó la ley en Rusia que ahora permite a los estudiantes trabajar con la visa de estudio sin, bueno, trámites adicionales, digamos, trámites complejos. Eh, Ujú. ¿Vos qué podrías contar al respecto? ¿Vos trabajás y si por experiencia de algunos amigos de América Latina, que muchos dicen que muchos dan clases de español, que también está medio de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por experiencia, sí, se puede trabajar con visa de estudiante, pero mientras que no eh, mientras que no sea una molestia para el estudio, digamos. Podés estudiar fuera del horario que cursas a la universidad, a la facultad. Tengo, sí, varios conocidos que trabajan, pueden brindar clases, mientras que se tenga un certificado que, bueno, que posibilite el trabajo, digamos. Pero en tu opinión, ¿es difícil conseguir trabajo o qué se necesita? Bueno, yo tengo entendido que también es importante hablar ruso, ¿no? Para conseguir trabajo. Bueno, no hablamos de dar clases, por supuesto, ¿no? Claro, sí, para trabajar oficialmente necesitas un nivel C1 para trabajar en cualquier área eh, y bueno, es un requisito básico. Bueno, es un buen dato, entonces también hay más estímulo, ¿no? Para aprender mejor el ruso. Así que hay que llegar a Así un es, nivel C1. sí. Bueno, ahora estás de vacaciones, me imagino, ¿no? Hace calor y vos que extrañas algo de Argentina, ¿cuándo fue la última vez que viajaste? Bueno, sí, acá hace mucho calor. Yo vengo del norte de Argentina, así que, pero igualmente me recuerda mucho a mi país. Y sí, ya estoy de vacaciones hasta el 11 de septiembre, así que tengo pensado viajar a Argentina, si Dios quiere. Pronto, bueno, hace más de 3 años que no visito mi provincia ni a mi familia y bueno, los extraño obviamente a todos. Justamente hoy mi abuela cumple años, 95 años, así que le Ah, mando felicitaciones. un beso Felicidades a grande. tu abuela. Sí, sí, sí. Natalí, y también hablando de este tema,
¿qué es lo que extrañan más los argentinos en Rusia? O sea, no sé, dulce de leche, mate, qué sé yo. Igual mate creo que se puede conseguir, ¿no? Pero ¿qué, Sí, qué sí, es sí. lo que se extraña más? Y yo por lo general no tengo problema porque consigo todo, digamos, el mate, tengo mi mate, lo llevo para todos lados. Yo creo que la mayoría, bueno, extraña la carne, creo, el asado. Eh, pero bueno, eso. Por mi parte no, porque no como carne, pero eh, Bueno, todo bien, igual, digamos. bueno, la carne igual se consigue. Vos no comes Claro, porque sí, sos sí. vegana, ¿no? O sos vegetariana. Claro, sí, sí, sí. Bueno, eh, también contanos un poco si hay mucha posibilidad de viajar, porque la vida de estudiante no es solamente los estudios, ¿no? También, bueno, ya sabemos que tenés una muy rica vida cultural, ponele, ¿no? Que hace unos años participaste en un teatro eh, de jóvenes, ¿no? Así Sí, que contanos un poco de este aspecto de la vida estudiantil. ¿Qué es lo que bueno, espera un estudiante argentino, bueno, en este caso en el Instituto Pushkin? sí, la verdad que siempre podés viajar, digamos, en cuestiones de viajes, no hay ninguna restricción. Eh, lo más lejos que he viajado fue a Kamchatka. Tuve una experiencia de un mes allá y bueno, la verdad que me encantó. Pienso volver y bueno, siempre estoy viajando. Y por cuestiones, en cuanto a lo de la vida, digamos, cultural, sí, en el primer año que llegué acá, en el 2018, sí, a inicio del 2019, participé de la obra de teatro de Shakespeare, de Romeo y Julieta, en el Teatro de Jóvenes de Moscú. Y bueno, fue una experiencia alucinante. Siempre he tenido eh, participación en todo, digamos, en lo que se en cuanto al Instituto Pushkin. Y bueno, hasta hoy en día también sigo participando y bueno, tengo una vida muy activa, digamos, culturalmente. Qué bien. Y bueno, y para terminar, Natalí, ¿qué consejos o consejo útil podrías dar a los futuros becarios que quieren estudiar, bueno, en Moscú, por ejemplo, ¿no? O en otras ciudades? Sí. Bueno, mi consejo es que se animen, que bueno, estamos acá para ayudarlos en cuanto a cualquier consulta que tengan. Eh, y bueno, que disfruten y aprovechen la oportunidad que nos da el gobierno de estudiar, el Ministerio de Rusia, y bueno, y que aprendan ruso. Bien, bueno, Natalí, muchas gracias, que pases lindas vacaciones y te deseamos lo mejor. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.